The rest of the crowd around, also no mask, no distancing, nichts. I have to go to make some purchases today in the afternoon. My wife was telling me, why don't you go before your class? Then you can finish your work early before it gets very hot and come back. I told her that is what everybody will be thinking. There will be a big crowd. I will go in the afternoon. She said it will be very hot. I said, exactly. That's when people will not be there. I'll go then. So after the class, I'll go and finish my shopping work. It's about a half an hour job, but I'll go then. And one has to, the sun is anytime better than talking to these stupid people. No? That's my logic. So I'll go in the afternoon. After the class around 1 o'clock or so, I'll go and get my work done. Was ist das Leben? Auch in Deutschland steigen die Krankenzahl. Ne? Das steigt auch. Und da ist nichts zu tun. Was kann man da tun? Und die Regierung kann überhaupt nicht so, etwas tun. Es sieht so aus, als ob Maharashtra wieder einen Lockdown haben würde. Ja, Sir. In Pune. Es sieht so aus. Ne? Es sieht so aus, also man weiß nicht. Gut, also sollten wir dann auf mit dem Text beginnen. Dabei können wir ein bisschen weitergehen und die Grammatik, was hier vorkommt, die können wir uns gleichzeitig erklären lassen. Ja, diese Grammatik, die bei den Texten hier vorkommt oder erscheint, das erklären wir gleichzeitig. Dann, wenn wir das Arbeitsbuch und dieser Intensive Trainer machen, da kann ich diese Erklärung noch vertiefen. Then I can reiterate and do that explanation once again. In that case, the others also could be there, and then they can also catch up with what they have missed in the text. Aber bevor ich mit diesem Text beginne, übrigens, I've dropped a message to Dave about the book, Anil. Ja, ich habe auch informiert. Yeah, although I dropped a message to him. I don't know whether I should be procuring the book. If he procures the book, how do I get the CDs and the DVDs? No, sir, it's online only, sir. It's online password. Okay. So if once that is done, I can download it. If you can put me as part of the team, then I can download it. Then. Okay, I'll remind him about it once again. So we were. Welches Buch? Also ich brauche dann DVDs und das Arbeitsbuch Intensive Trainer. Oh, okay, sir. So I don't have the audios for that. Okay. So without the audios, einige Übungen können wir nicht machen. Die sind alle mit dem Audios zusammengebunden. Some of these lessons, the texts here, they are audio connected. Aber wir können, wenn wir DVD nicht haben, dann können wir Transkript lesen. Transkript lesen ist gut, das verstehe ich schon, Surbi. Das ist einen guten Vorschlag ist das. Aber das ist nur eine Lesearbeit. Ich möchte Deutsch hören. Ja, vor allem für euch alle. Also Deutsch hören ist uns wichtiger. Bei C1 ist das Tempo sehr, sehr schnell. Okay, dann können wir Anil und Achal und ich zu Hause hören. Dann im Unterricht können wir sagen, welche Probleme in diesem Text gibt es. Und, aber alle haben die Audios nicht. Aber so wir können im CLAT Augmented App downloaden oder wir können hören mit diesem App. Also ich kenne diesen App nicht. Ich kann darüber nichts kommentieren. CLAT Augmented. Es gibt eine App, das heißt CLAT Augmented. In diesem App wir können scan die Page. When we scan the page, then urine, then becomen we a urine part of these
bestimmte Seite. Aha. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also wenn das möglich für euch ist, dann macht das. Aber dann diese Übung werde ich hier dann nicht behandeln. Then I won't do that exercise here. Because that exercise, where it says, hören Sie das Audio or something here, for example. Moment, das kommt hier vielleicht. Nee. Ja, das Part hier. Sie hören nun ein Radiointerview zum Thema Soft Skills in 3 Abschnitten. Notieren Sie die wichtigsten Informationen und vergleichen Sie Ihre Notizen nach jedem Abschnitt zu zweit. So, Abschnitt 1, this is what's given here. Yeah, and then you have to listen to that audio and then put down what has been said there. Dann Abschnitt 2, what is given there. Und dann Abschnitt 3. Okay, Sir. So, ohne das Audio zu hören, können wir diese Aufgabe nicht lösen. Yes, sir. Ja. Und Audio hören ist wichtig, damit wir unsere Hörfähigkeiten verbessern. Our listening comprehensibility, listening skills we improve. Genau. Ja, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt für Kommunikation. Nur wenn man etwas richtig hört. So, kann ich versuchen, hier mit Screen Sharing Flat Augmented App? Yeah, but Nice. let's come to that place. Let's slowly warm up, and then we'll come there, and then we'll try that. Okay, Sir. Ja, und, musstest du heute an die Arbeit gehen? Surbi? Nein, Nein, nicht. Sir. Nein. Nicht. Nicht Okay, heute. dann ist es okay. Ja, es ist schon 5 vor 11, deswegen habe ich gefragt. Yes, sir. Okay. Hier gibt es 6 Abschnitte. Okay, 5 und dann Nummer 6 hier. 4, 5, nee, 5. Ja, 5 Abschnitte gibt es hier. Und wir haben diese 5, 6, 7 Titel, Überschriften. A, B, C, D, E, F und G. 2 Überschriften passen hier nicht. They don't fit here. So after reading it, we have to be in a position to literally summarize this whole text into one heading, with one heading or under one heading. So this is also a style of Leseverstehen. Man versteht den ganzen Abschnitt from 11 to 26, also 15 lines, and you put these 15 lines under just one simple title. Okay. So this is also part of Kommunikation. Wie kann man etwas verkürzt wiedergeben? So let's have a look at the Überschriften zuerst. Anil, kannst du mit A beginnen, bitte? Ja. Als vor. Nee, also hier, ja. Nee. Ja. Wahrnehmung. Wahrnehmung und Reaktion gleichzeitig ist dem Gehirn zu viel. Haben wir das verstanden? Wahrnehmung. Perception. Perception, ja. Wahrnehmung, Perception und Reaction at the same time. Gleichzeitig ist dem Gehirn zu viel. Perception and reaction at the same time is difficult to me. It's difficult for the brain. Yeah. Okay. Yeah. Dann Nummer B. Beweis durch Studie. Ja. Gleichzeitigkeit versucht Stress. Verursacht. Verursacht Stress. So what does this Überschrift mean? Dieser Title, dieser Titel, this heading. Beweis durch Studie. Proof through study. Proof through a study, through research. Gleichzeitigkeit verursacht Stress. At the same time, stress haben.
Stress haben. Also it causes stress. Verursachen to cause. Cause. So something to do simultaneously. Simultaneous tasking causes stress. So we say one day. Yes, sir. Einigkeit by experten multitasking ist Zeitfalle. Yeah. Multitasking Uh, is wastage of time. Just nine. What does it mean? Einigkeit by experten like What is Einigkeit? एक Solo. काम solo. Yeah. Union, Well done. Achal, well done. Give me a unity, proper Oh, unity. unity. Yeah. unity. Alle Experte oder alle Experten sind einig. They are unanimous. Yeah, all experts are unanimous. What are they unanimous about? Multitasking ist Zeitfalle. Was bedeutet hier das Wort Falle? Die Falle. Don't Fall confuse of it with time. Nine. time. Don't confuse it with der Fall. Der Okay. Fall means case. In diesem Fall machen wir diese Aufgabe so. In this case, let's do it this way. Auf jedem Fall, in any case. Auf keinem Fall, in no case. Are you familiar with these Wendungen? Yes, sir. Yes, sir. So, that is der Fall, die Fälle, laut. Und das, was wir jetzt hier haben, ist die Falle. Die Falle hier bedeutet, it's a trap. Fanda hai ye. Okay. It is a trap. It's a snare. So you have to be careful about it. It's a pitfall. So multitasking is Zeitfalle. So it's a time trap. It's a pitfall. Man sagt, wenn ich etwas, also wenn ich Multitasking mache, kann ich Zeit sparen. Aber das ist dann eine Zeitfalle. It's a time trap. So don't be under the impression that by multitasking you're saving time. Sir, Zeitfalle it means Zeitsparen. Zeitfalle, No, time no. trap. It's a time trap. फंदा है, pitfall. सर मैं नहीं समझी इसका like हिंदी ऑफ इंग्लिश दोनों में. Very simple. I can explain that to you from my own personal experience 2-3 days back in the kitchen. मैं प्याज काट रहा था, सब्जी मेरी गैस पे चढ़ी हुई थी, बगल वाले स्टोव पे उसका दूध चढ़ा हुआ था. I was multitasking. Yes, sir. Okay. I thought once I want to make my sabji, so I'll cut my pyaj. In the meantime, I'll put the pan on the gas. उसमें छोंक डाल दिया. I was cutting onions. My milk started boiling, and then here my chalk that I put my seasoning started boiling. I could not attend to that without washing my hands. So by the time I finished washing my hands, दूध उबल चुका था, बाहर गिर गया, और मैंने जो छोंक उसमें पैन में लगा था वो जल गया. So I did not save time. I had to throw that, put in a fresh seasoning. Milk which had fallen, I ended up cleaning in the gas. So I did not save time. In fact, I was wasting more time. Okay, sir. So it is actually a time trap. It is a trap. You know, you understand the word trap, right? T-R-A-P. No, sir. Mouse trap, which is used to catch a mouse. Okay, sir. Mouse trap, Trap. honey Okay, trap. sir. Yeah, T-R-A-P, trap, pitfall, Okay, sir. ganda. Multitasking is Zeitfalle. How, sir? Because you don't save time. You end up doing more things, and you waste more time. You cannot concentrate on any one thing and finish it correctly. Okay, sir. First and done. Here the First and done. standard multitasking is a waste of time. Something like that. Yeah, it's not a waste of time. It's a trap that you fall into, and the result is you will end up wasting time. When we do multitasking sometimes. Huh? Yes, that is the contention here. Okay. Fall bedeutet trap, sir. Falle, nicht Falle. 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 Okay. Falle. Fall be. Only fall means case.
Genau. Only Fall, der Fall means case. In this case. Okay. D. Should be yours. D. Ressourcen besser einsetzen. Das habt ihr alle verstanden. Was bedeutet Ressourcen besser einsetzen? The resources Resources besser, better. utilize better. Utilize resources better. Okay, so. Right? Einsetzen, to employ, to utilize, to insert, to put in. Sir, etc. Abhi is coming. Yeah? Yeah? Hello? Sir, Ja? Abhi, Abhi is coming. Abi ist hier. Ich habe ihn gesehen. Und er hat jetzt auch die Erlaubnis bekommen. Das habe ich gemacht. Okay, die nächsten drei nimmst du, Achel. Tagabi, die nächsten drei nimmst du dann. Unfälle durch Ablenkung. Ja, was bedeutet Unfälle durch Ablenkung als Überschrift? Accident through diversion of mind. Korrekt, well done. F, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Zeitpläne. Betterment of the research through proper time planning. korrekt. Aber Wirtschaftlichkeit ist Economy. Economy. Okay, sorry. Ich habe vergessen. When you economize or when you're trying to be reasonable, in all senses, then you improve planning. Yeah, und G, Yes. the last one. Entscheidungsprobleme durch zu viele Anforderungen in kurzer Zeit. Anforderungen in kurzer Ja. Zeit. Was bedeutet Anforderung? Requirements. Yeah, well done. Requirements. Requirement. Anforderung ist Requirement, Anforderung dann Requirement. Well done, Anil. Sehr gut. Also was bedeutet denn das hier? Entscheidungsprobleme durch zu viele Anforderungen in kurzer Zeit. Problems in decision for so many requirements in short time. Right. There are a lot of requirements to be fulfilled. Time is very short and you're expected to give a decision. Yes, sir. Because with multitasking, you are talking about different things on which you have to decide within a short course of time. So das sind diese Überschriften. Jetzt müssen wir mal sehen, welche Überschrift passt also wohin. So would you like to read aloud or would you like to read for yourself? Read aloud maybe? Können wir das ein bisschen schneller machen? Vorlesen? So we'll take up number one. Ja, kann ich? Ja, bitte. Ja. So, Number 1, ich kann nicht sehen. So, können Sie bitte? Ja. Als vor ihm die roten Bremslichter aufleuchten, reagiert der Proband einige Zentelsekunden zu spät. Die Stoßstange seines Fahrzuges berührt das vor ihm fahrende Auto. Die Anzeige Crash leuchtet auf. Virtuelle Unfälle wie diesen hat Versuchsleiter David Schreier schon viele erlebt. Der Grund ist fast immer derselbe. Die Probanden sind abgelenkt, weil sie während des Fahrens telefonieren. Eine Falschsprechanlage hindert nichts an der hohen Unfallcode. Wer während des Autofahrens telefoniert, hat viermal so hohes Unfallrisiko. Danke. Was bedeutet hier der Text? Welche Überschrift kann man hier einsetzen? Wir lesen das nicht das zweite Mal jetzt.
We have Unfall durch understanding. Ablenkung. Yeah. Unfälle durch Ablenkung. Nein. Sehr gut. Unfälle durch Ablenkung. So hier, Right? es gibt Unfälle Wort, wegen das ich habe Yeah. More than that, you see what is here is the key word is here. ja, Schlüsselwort. Unfälle wie diesen. Was bedeutet Unfälle wie diesen? Unfälle wie diesen. Was ist die Bedeutung hier? Accidents like these. Ja, these kind of accidents. Also Unfälle wie diesen. Erstens. Und dann zweitens ist der Satz hier. Die Probanden sind abgelenkt, weil sie während des Fahrens telefonieren. These two sentences give us the title. The Probanden, the probationer, those who are on probation, they have to undergo this kind of test. Their attention is diverted because they are telephoning or on a telephone call while driving. So the title here of this entire text is Unfälle durch Ablenkung. Accidents through diversion, by not concentrating on the task. You're trying to multitask while driving. Even versus people sending SMS while driving. Und wenn man das hier sieht, den Text, es gibt ein paar neue Wörter für euch, technische Wörter, Fachwörter, als vor ihm die roten Bremslichter aufleuchten. Bremse, die Bremse ist Brake, das Licht, versteht ihr schon? Also Bremslicht oder Bremslichter. The brake lights on a vehicle, on a car. When you press a brake, the red light at the rear of the car, these are the brake lights, they light up, aufleuchten. They become red, they switched on and they become red, aufleuchten. Und der Proband reagiert einige Zehntelsekunden zu spät. 1/10 of a second he reacts late. Zehntelsekunde. Zehntel is 1/10. Viertel is 1/4. Drittel is 1/3. Zwei Fünftel is 2/5. Drei Viertel is 3/4. So the denominator in a fraction is always given with tel. But don't say ein Zweitel, there it is ein halb. Okay, 1/2 will be halb, half, and not Zweitel. So, 1/2 bedeutet 1/2. Yeah, what is half? Half, yeah. So Zehntelsekunde is 1/10 of a second. 1/10 of a second. That is how much will I say? 0.1? 0.10. Yeah, 0.1. Und dieser Probationer hat einige Zehntelsekunden zu spät reagiert. When he saw the red light, he should have reacted immediately. But it took him 1/10 of a second, a few tenths of a second, longer. Und was passierte dann? Die Stoßstange seines Fahrzeugs. Stoßstange ist was vor einem Fahrzeug gibt. That is your bumper. It is made out of steel or chromium plated and made out of steel in front of the car. Oh, Stoßstange means bumper, sir? Yeah, the bumper, and if you want it in American English, the fender. In American English, they call it the fender. It's that steel thing in front of the car. Okay, yeah. I think we And the use bumper. bumper. Yeah, also at the back of the car, it's there. That's called a Stoßstange. Stoßen is actually to push. So it's a kind of a buffer which is there in front of the car to help protect the car. So die Stoßstange seines Fahrzeugs berührt das vor ihm fahrende Auto. This bumper touches the car traveling in front of him.
das Probationer, und die Anzeiger Crash leuchtet auf. So on the instrument panel or wherever, immediately the word crash lights up. And now we know it can't be a real crash. This is a virtual driving simulator. Und der virtuelle Unfälle wie diesen hat Versuchsleiter David Stryer schon viele erlebt. So the investigator, the tester, the examiner, he has experienced many of these. Und was ist der Grund dafür? Die Probanden sind abgelenkt, weil sie während des Fahrens telefonieren. The probationers are being diverted or are diverted because they are making a call, telephone call, while driving. This is done deliberately, by the way. This is done deliberately to disturb the proband, the probationer, to see how he reacts. Oh, will it happen really? No, virtually they do it. It's a driving test. In the driving test, virtual driving test, they do this. Yeah, my target is, sir, I am taking driving license. So I'm applying. I wish you all the best. I wish you all the best. Please don't be disappointed if you don't get it first time. Okay, thank you. If you get it the first time, my heartfelt congratulations to you. If you don't get it the first time, no problem. You are one of the thousands who always fail the first test. Yeah. It's not, मेरी सारे क्लास चल रही है यार. ja, also das ist nicht einfach, diese Fahrprüfung zu verstehen. Zum ersten Mal die Fahrprüfung zu verstehen. You are lulled into a false sense of security by the examiner. You will do everything correctly. I mean, from what I have heard, I wanted to take this test very badly there and also in the UK because this is an international driving license. Once you have a German license, you can drive anywhere in the world. The test goes like this. You start off your car from the curb, from the pavement, the right way, check your rear view mirror, give the signal, no hand signals, only electrical signals. Check everything out and slowly pull into the traffic. Slow traffic stays on the right, fast moving traffic goes on to the left. You keep checking your mirror every third or fourth second. Rear view mirror, Rückspiegel heißt das. So once you go through all that process, the examiner will tell you, take this road, and you have to also beibehalten dann die Geschwindigkeitsgrenzen, the speed limits. It's 40 within a city, so don't let it go above 35. There's a 10% chance of error there. So keep that error in view. So don't exceed 35. Once you do all this, then you hit the Autobahn. Autobahn, there's a lower limit, not an upper limit. So once you are on the Autobahn, everything is very well and good. Then you come back into the city. Once you're in the city, suddenly the examiner might call out, stop. Because by then you're so relaxed, you don't react immediately. And since you don't react immediately, you fail the test. Okay. Why do you have to react immediately? Because for him, it's an imaginary person crossing the road. When you have to stop. Okay. He won't give you the situation. There is an imaginary person who's going to cross the road 50 yards from now. You don't get a chance, correct? In real life, these things happen very suddenly. So you have to stop immediately. And that one single thing, Entschuldigung, alles Gute, zum nächsten Mal bitte, Wiedersehen, and then you're gone. Then you pay again another, I don't know how many. 200 euros something, yeah. Yeah, Euros it is, und nach einem Monat wieder die Fahrprüfung machen. So if you pass it the first time, excellent. My heartfelt, sincere congratulations to you. But if you don't feel disappointed. People do it for years without getting through.
years and years without getting through. So don't worry. Just be confident, do your thing the way you know how to drive and how to do it. Just go through that. There'll also be a theory, by the way. Yeah, I'm going through the theory now. Yeah. You have to identify, to be able to identify the road signals, the traffic signs, and everything. I've driven there in Germany, not just Germany, I've driven all over Europe. I was on a road tour by car with my family. The road signs are international, but then there could be local signs in local language, and that causes a problem. Italy, France, Switzerland, all. I think about 11 or 12 European countries I drove through. And I had an international license. I didn't take a German license. Mine was an international driving license. Oh, from India? From Yeah, India? yeah, one Indian, valid for 1 year. Yeah. So this is a virtual Unfall. Also das ist ein Simulator. Yeah, in simulator. And these people go through. It's easier to crash a car or a plane in a simulator than real life, correct? That's why it says the Anzeige. Anzeige, yeah, the display, which is in front, leuchtet auf, and the word crash is given there. So our title here, Unfälle durch Ablenkung. So wenn man während des Autofahrens telefoniert, hat ein 4-mal so hohes Unfallrisiko. 4 times risk of accident is there. 4-fold risk of accident. 4 times as much when you're taking or making a telephone call. And not only that, he also says here, eine Freisprechanlage ändert nichts an der hohen Unfallquote. Ja, das ist das Risiko, aber hier die Unfallquote oder die Quote, Rate. Was ist eine Freisprechanlage? Das hat fast jeder heutzutage. Also man steckt etwas in den Ohren und man spricht ohne die Hände frei bleiben und man kann das Telefon benutzen. What is this Freisprechanlage? Tell me the terminology. I'm sure you know the terminology, all of you. What is it called, popularly called? Freisprechanlage. Hands-free. Hands-free. Yeah, it's a hands-free kit. No? The phone and the car system, there's a Bluetooth arrangement. Oh, okay, yeah. So once you Bluetooth your telephone with the car, everything comes on the loudspeaker of the car. Only thing is you have to activate the phone then. Even that can be done through a small lever next to the steering wheel. You can take a call through the steering wheel or by a button on the steering wheel. You can take the call. You press that on the steering wheel, the phone switches on, and then you can talk. Also Freisprechanlage. Your hands are on the steering wheel, you don't have to attend to the phone. So hands-free kit. Aber auch das lenkt unsere Aufmerksamkeit ab. Even that diverts the attention. Also, Unfälle durch Ablenkung. So Multitasking kann auch gefährlich werden. Okay, let's take number 2. Who would like to read number 2? Darf ich? Ja, bitte, los. Der Mensch kann nicht erfolgreich mehrere Dinge auf einmal tun, was Wissenschaftler in neuen Untersuchungen bestätigen. Zwar beharren viele Unternehmer und Betriebsberater auf der Ansicht, verschiedene Aufgaben zugleich zu erledigen. Sei das Patentrezept gegen Dauerstress, gegen zu viel und zu langsam erledigte Arbeit. Multitasking nennen Sie. Multitasking nennen sie dieses Rezept. Doch
Psychologen neu, Psychologen, Psycholog, ja, Psychologen neu, neuer Wissenschaftler und Ökonomen widersprechen mittlerweile einhellig. ja. Der Mensch mache bei solchem Vorgehen haufenweise Fehler. Sein Gehirn sei der Doppelbelastung nicht gewachsen. Er verpläre sogar Zeit und zwar mehr als ein Viertel, weil er Fehler wieder ausbügeln und sich an die jeweils nächste Aufgabe erinnern müsse. Der Gleichzeitigkeit waren verschwendet wertvolle Arbeitszeit. Welche Überschrift? Einigkeit bei Experten. Multitasking ist Zeitfahrer. You think so? Ja, ja. Psychologen, Neurowissenschaftler, Ökonomen, alle diese Leute, die sind die Experten. Ne? Also diese Experten, die sind also einig darüber, dass dieser Gleichzeitigkeitswahn verschwendet wertvolle Arbeitszeit. That means this Van bedeutet that madness, that mania, the mania for doing things together, the mania for multitasking is actually wasting valuable working hours. So, you're right. Einigkeit bei Experten, multitasking is Zeitfalle. It's a trap. So don't do multitasking all the time, or don't ask people to multitask. So what is the Schlüsselwort here to Der catch? Gleichzeitigkeitswahn verschwendet wertvolle Arbeitszeit. Okay. Right? And there's another word here, verschwendet Zeit, verplempern Zeit. Zeit verplempern. To waste, ne? Das haben wir gelernt. Sir, Verplemperer ist indirekt ist K1, na? Verplemperer sogar sein. Das ist K1. Das ist keins. Das ist keins, richtig. Sir, einhellig widersprechen bedeutet? Ja, ich komme dazu. Aber let's first do it without reading a second time. Are we able to understand the text? Darum geht es hier. Ne? We are practicing a different aspect here. We won't read it a second time. So without reading, can we find a title? Ja, Einigkeit bei Experten. It's a time trap. Now let's look at the words that we don't know. Der Mensch kann nicht einfach mehr Dinge tun, was Wissenschaftler in neuen Modell bestätigen. Zwar beharren, insist. Beharren bedeutet insist. Beharren auf. Beharren auf, und das kommt mit dem Dativ. To insist upon. Rigid, yes sir? To insist upon. Yeah. दावा, उनका दावा है, दावा करना. Zwar beharren viele Unternehmen und Betriebsberater auf der Ansicht, verschiedene Aufgaben zugleich zu erledigen, sei das Patentrezept gegen Dauerstress, gegen zu viel und zu langsam erledigte Arbeit. Multitasking nennen sie dieses Rezept. So many of the Unternehmer is an entrepreneur, Betriebsberater, your counselors, they are of the opinion that to do different things at the same time is the patent prescription against continual stress
and it is also a recept your receipt, your recipe, patent recipe against viel erledigte Arbeit oder zu langsam erledigte Arbeit. Zu viel und zu langsam. So if the work done is too much or too slow, this is the correct recipe. Let them do different things. Let people do different things. And they call this doing different things multitasking. Doch Psychologen, Neurowissenschaftler und Ökonomen widersprechen mittlerweile einhellig. Was ist dann einhellig? I think we had that word here somewhere. Yeah. We did this exercise. Do you remember? Yeah. What is yeah. Do you remember this word? Einhellig. Einhellig. Unanimously. Einhellig is a synonym for Einigkeit as an adjective. Einhellig mit ig, words ending with ig are adjectives. So einhellig is an adjective for Einigkeit. Unanimous, and you can also use it as an adverb, unanimously, als Adverb in English. So einhellig, widersprechen, they contradict. So you have these expert Psychologen, Neurowissenschaftler und Ökonomen. In the meantime, they contradict unanimously. Contradict unanimously. So we had not got it correctly. Einigkeit. So zugleich und gleichzeitig, beide sind gleich? Nein. Gleich is at the same time. Gleich is same, where gleichzeitig is at the same time. It also depends on the usage. Zugleich? Yeah, zugleich is correct. Zugleich und gleichzeitig. Yeah, this is then. These in Synonyme. Yeah, these in Synonyme. Aber not gleich. Zugleich is correct. Ja. Ja. Also, und sie sind einhellig. Also, sie haben die Einigkeit darüber. Der Mensch mag bei solchen Vorgehen haufenweise Fehler. In such a process, mag Fehler, der Mensch mag Fehler. Aber welche Fehler? Auf welche Weise? Also haufenweise. Haufen? Ein Haufen. Ein Haus. Nein. Shelter. Also ein Haufen Fehler. Moment. Wie kann ich das hier zeigen? Gibt es hier etwas? Ja. Nee, gibt es nicht. Also das ist ein Fehler. Nee, das ist auch nicht. Wie mache ich das jetzt? Kann ich hier schreiben? Mit einem Bleistift oder sowas? Ja, Sir. Kann ich? Ja, also was bedeutet Haufen? Der Haufen. Was bedeutet der Haufen? Bunch. Heap. Heap. So einen Haufen Fehler bedeutet? A big feller. Heap feller. Nee, besser? Gib mir einen besseren Ausdruck bitte. Give me a better expression. A heap of mistakes. ढेर सारी गलतियां. A whole lot of mistakes. Lots of. Yes, sir. Yeah, a mound of mistakes, a mountain of mistakes. So if you allow a person to multitask, der Mensch mache bei solchem Vorgehen, by this process, by this work that he's doing, by this procedure of multitasking, macht oder mache reported speech, haufenweise Fehler. So, Vorgehen bedeutet? Bitte? Vorgehen? Vorgehen is the process of doing, by this action, Vorgehen, Vorgang, Vorgehen. Okay, so.
So in such a case, that multitasking, das ist das Vorgehen, das Machen, sein Gehirn sei der Doppelbelastung nicht gewachsen. His brain is not big enough, has not grown enough for this double load. Sein Gehirn sei der Doppelbelastung nicht gewachsen. Belastung. Ja, Belastung, also that load, no? Yes. For this double load or the increased load in multitasking, the brain is not developed so far. It is very difficult. Also verplempert sogar Zeit. Und zwar mehr als ein Viertel, weil Fehler wieder ausbügeln und sich an die jeweils nächste Aufgaben erinnern müsse. So he'll be wasting time. How? More than a quarter of the time, 25% of the time, because he has to again, Fehler ausbügeln. he has to remove the failure, sir. Correct. This is the same word that Abhi had given me the meaning the other day. Ausbügel, to iron out the failure. Yes. Right? To remove the mistake. Because he has to remove this failure and at the same time remember what the next task was. What was the other task? Kya bataya tha usne, karo, ye karo, wo karo. So you lose thought and you waste time. Und dann dieser Textakteur, der Gleichzeitigkeitswahn, der Wahn ist Madness, Mania, Pagalpana. So doing everything simultaneously. Dieser Wahn verschwendet wertvolle Arbeitszeit. Right? It spoils or whiles away, wastes time. So, Einigkeit bei Experten, multitasking is Zeitfall. Let's try number 3. This is a biggish one. If you're confident here, can I let go? Can I go on? Yes, sir. You tell me. Otherwise, you want to read this because there are a few new words here. Otherwise, the grammar is the same. Kann ich versuchen? Ja, Nummer 3 nimmst du dann. Ja. Okay. Hast du das Buch oder liest du von meinem Schirm ab? Ja, sir. Ich lese von Ihrem Schirm ab. Okay, so diese 2, dann gehe ich weiter. Ja. go Sir, ahead. what is the word? Shame? Shame. Der Schirm. Der Scherm. Ja. Screen. Okay, screen. Bildschirm. Okay. Ja. Okay, sir. Im Kernspintomographen messen Wissenschaftler, wie gut das Gehirn damit klarkommt. Ja. Kann ich Okay, klar kommt und dann, ja, das geht hier dann. Ja. Wenn es mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen soll, Marcel just von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh las seinen Probanden einfache Sätze vor. Die Versuchspersonen sollten nur zuhören, die für die Spracherkennung zuständigen Gehirnareale waren. Ja. Höchst aktiv, dann sahen die Probanden zusätzlich Bilder von 2 dreidimensionalen Objekten, die sie miteinander vergleichen sollten. Das gelang den Studententeilnehmern. Aha. Studienteilnehmern. Zwar meistens, doch ihr Gehirn kam mit der Doppelbelastung nicht zuerst. Die Spracherkennungsreale waren in der Multitasking-Aufgabe nicht mehrmal halb so aktiv wie zuvor. Zumindest eine der Aufgaben wird nur mit halber Kraft bearbeitet, worin der Preis für das Multitasking besteht.
Wenn das Gehirn nicht mehr nur, Wahrnehmen. Ja, also hier, du bist hier. okay, so, wahrnehmen, Ja. sondern Sondern, auch reagieren muss, äh, scheitert jeder Versuch von Gleichzeitigkeit. Ein telefonierender Autofahrer konzentriert sich gleichzeitig auf den Gegenverkehr und das Gespräch, weshalb er keine Kapazitäten mehr frei hat, um auf einen Fußgänger zu reagieren. ja, also so ist das. Also welche Überschrift da hier? A. Ja, Wahrnehmung und Reaktionen gleichzeitig. Ist das A oder G? Oh, ich dachte, G auch. Ja. Das vielleicht geht. Ja, hier beide sind so viel, aber eine G ist in kurzer Zeit. A ist so viel in G. Sir, beim Lesen habe ich viele englische Wörter gefunden. Ja. Sollen Das wir ist, diese Wörter? also Ja, diese Wörter sind Internationalismen. yes, sir. Deswegen Also, haben wir die auf Englisch hier. yes, sir. Können wir diese Wörter auf Englisch sagen oder auf Deutsch? Ja, ja, auch im Englischen sagen wir. Okay. Ja. So, and Oh, what is Sir, G? Unfälle durch Ablenkung? Nein, das ist schon vorbei. Also das haben Okay. wir bei 1. Das hatten wir bei 1. Okay. Ich habe vergessen. Okay. Ja, und was ist das denn? Ist das A oder ist das G? Vielleicht A. Ja, I would also go with A. That was your initial reaction. Ja, Gehirn und gleichzeitig. It's Yeah. so viel. Perception and reaction is so viel. So let's see look at a couple of new words. Kernspintomograph. Kai? I want to put your word here. Tomograph. मुझे क्यों नहीं मिल रहा? Third paragraph, first line. Ja, right at the bottom. Ganz unten. Ich habe das hier so hervorgehoben. I highlighted it here. Kernspintomograph. Okay. Any idea, anybody? I'll give you a hint. Das kommt aus der Medizin. Spin und dann Kern. Kernspintomograph. Spin, was ist Spin oder Spinnen? Ja. Spinning. Spinning. Spinnen, Was ist der Kern? Was bedeutet der Kern? Cell. 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 Give me a better word. The core. The center or the core? Absolute core or the center? What is a tomograph? Der Körper geht in diese Maschine hinein, also der menschliche Körper, das geht in diese Maschine hinein. Dort spinnt die Körper so. Chemotherapy, sir? Chemotherapy? Ja? Chemotherapy. Nein. Oh, Aber du bist ganz Chemotherapy. nah daran. Also der Körper spinnt so und man nimmt Fotos von dem Gehirn. MR. Correct. MRI. MRI. Okay. Yeah. This is an MRI. CT scan. MRI. Yeah, exactly. What is CT scan? What is the full form of CT scan? What is a T? What is a T in the CT? नहीं पता. That T T is related tomography. tomography. That is tomography. Okay. Tomography. Okay. Right? Okay. CT is okay. What is a CT scan? Computer tomography. Okay. Okay. Remember this word by See, it's Fachwörter here. Remember, this book is teaching us everything there is to know
about what kind of job or wherever we are, we should know a few of these Fachwörter, specialized words used in specialized contexts. So im Kernspintomographen messen Wissenschaftler. So Wir science haben diese Wörter müssen, kennen müssen. kennen ja, aber nicht gebrauchen, nicht verwenden. Wir sind alle keine Ärzte. Yes. How often do we use the word CT scan? CT scan. How often do we use it in a day? How many times in a day do we use this word? Sehr selten. Also fast nichts, ne? Null. Null. Aber wir verstehen, was das Wort bedeutet. Yes. Ja, also auch hier müssen wir das verstehen. Das ist alles. Don't try to use it. It's not needed. It's not needed unless you're talking to a doctor or you are in the same profession. So if you know what it is and you understand that word, context is okay. So in such a CT scan, die Wissenschaftler messen, wie gut das Gehirn damit klarkommt, also wie gut das Gehirn das versteht, wenn es mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen soll. When the brain has to complete many tasks. So when the electrodes are put on the brain, have you seen a picture, tomograph, of this activity? When the electrodes are put on the head around the brain, and a person has to do certain tasks, like this person here. Electrodes are put all around the head and balancing a cup, answering a telephone, working with one hand the computer. Of course, this is a bit too much. Talking or on a machine or a phone, writing with a leg, and here balancing books and so weiter. When all these activities are done, different parts of the brain, because of the electrical impulses, they will light up. Sie werden aufleuchten. And this aufleuchten is visible on a tomograph as a picture. So this picture they analyze. One very interesting picture while we are doing this is, I can give you a small, very quick example. I saw this in a German Geo magazine. It's a scientific magazine. How do men and women use language? So there was a CT scan done on men and women in a lab. They found out that when it came to using or understanding language, only one part of the brain in a male was concentrated, heavily concentrated. Only one part of the brain, there was a lot of lighting. Whereas in a woman's brain, the lighting was all over the brain. Oh, Can you give me a conclusion from here? multitasking. What was the result of this? See, if you have a human brain, and this is the human brain here, well, the one part of the brain was lit up totally for a male, for a man. But for a woman, there was lighting here, lighting here, lighting here, lighting here. So electrodes almost all over the brain were reacting. What was the conclusion they came to? It's very interesting, very fascinating conclusion, which is also, I feel, correct. Die Frauen sind aktiver als die Männer? Ja, die Frauen sind aktiver sind. Ja, wenn es um die Sprache geht, ja, Abid, ja, du hast es teilweise richtig. Wenn es um die Sprache geht, eine Frau lernt eine Fremdsprache oder eine Sprache schneller als ein Mann. A woman learns a language faster than a man for a simple reason. A woman is examining the language from different perspectives. Whereas a man is looking at it only one perspective. So men and boys are supposedly, as per this hypothesis, slower learners, whereas a woman is much better acquiring language because she looks at it from different points of view. Try it out sometime. It works.
which is why women, married women, when they go to a strange place or a foreign place, a North Indian posted in Kerala or a Keralite posted in Assam, die Hausfrau lernt die Sprache schneller als der Mann. Yeah, sir. Because they are more exposed to language and they are able to gain the context very quickly. So when you do, yeah, so this Aufgaben, they light up. Und Marcel Just von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, oder Marcel Just if you want, las seinen Probanden, also Probationers, einfache Sätze vor. Die Versuchspersonen sollten nur zuhören. Und die für die Spracherkennung zuständigen Gehirnareale, das Areal bedeutet Area. Areale, Areas. So die Areale, die für die Spracherkennung zuständig waren höchst aktiv. So the areas in the brain which were responsible for recognition of language is normally at the back of the brain, left side at the back. Particular areas are there. So these areas were active to maximum. Dann sahen die Probanden zusätzlich Bilder von 2 dreidimensionalen Objekten, die sie miteinander vergleichen sollten. He was reading out a text. At the same time, he was showing them 2 three-dimensional objects, which they had to compare with each other. Also, visual and audio, both were going on simultaneously. Das gelang den Studententeilnehmern zwar meistens, doch ihr Gehirn kam mit der Doppelbelastung nicht zurecht. So when this happened, they had a problem. Kam nicht zurecht. Die Spracherkennungsareale, ja, waren in der Multitasking-Aufgabe nicht mal mehr halb so aktiv wie zuvor. They gave up. They started concentrating only one half, not the entire thing. Zumindest eine der Aufgaben wird nur mit halber Kraft bearbeitet, only with half the power. Wenn das Gehirn nicht mehr nur wahrnehmen, sondern auch reagieren muss, scheitert jeder Versuch von Gleichzeitigkeit. If not only perceive but also react, then failed, scheitern. And multitasking went for a toss. Funktioniert nicht mehr. Ein telefonierender Autofahrer konzentriert sich gleich auf den Gegenverkehr und das Gespräch. Okay, just these 2 things. But wenn ein Fußgänger vor dem Auto steht oder vor das Auto kommt, war es dem Autofahrer sehr, sehr unmöglich, schnell zu reagieren. So when it came to reacting, they could not. Wahrnehmung und Reaktionen gleichzeitig ist dem Gehirn zu viel. Yeah, so that is the text here. Of course, there's the clear Entscheidung brauchen Zeit und zwar mindestens eine Sekunde. This one is automatically gay. Kurzer Zeit, and here says brauchen Zeit. Also kurzer Zeit nein, also sie brauchen mehr Zeit. There are lots of games like this on the internet. You can try it out. If I write here,
and I give you a choice 1, 2, 3, 4, or 1, 2, what color is this? Black. Yeah, you took time. Yeah, actually, you took time. So these kind of tests are given. They are given, and your mind has to process this. You have to first process the question: what color is this? The normal reaction will be red. No, I'm not asking about the word. I'm asking about the color of the letters. So you have to process that and then answer. And sometimes it becomes a load. More often than not, we end up making mistakes. Und darum geht es ja in diesem Text hier. Das ist auch interessant über Multitasking. Aber wenn ich jetzt, so wie einen Vorschlag, kannst du mal zu Hause probieren, ob diese Audios funktionieren, bitte? You have the audios with you, correct? Yes, sir. Zum Lehrbuch, in that, just check this audio number. The number is schon da. So, Beispiel, wo steht das hier? 1.33 to 35. Audios will be numbered. So just check if that radio interview, soft skills, and all that is given there, it matches. If it does, we'll start from Monday onwards. Okay, sir. Aber inzwischen habe ich auch etwas für euch. It didn't work now. Audio CD, it didn't work. Herr, ich möchte etwas vorschlagen. Ja, Können wir jeden Tag über ein Thema sprechen, das wir... ich habe nichts dagegen. Ich habe gar nichts dagegen. Aber das Thema sollte ihr auswählen. Ich schlage kein Thema vor. Das Thema aus heutigen Lektionen. Ja, das ist mir völlig in Ordnung. Ich schlage kein Thema vor. Warum? Weil ich euch nicht belästigen will mit dem Thema. Also bitte wählt ein Thema aus, das euch gefällt und worüber ihr dann sprechen könnt. Zum Beispiel Multitasking, Herr. Darüber Okay. So wollt ihr das als Monolog machen oder Dialog oder als eine Konferenz? Was wäre es besser, Herr, zum Beispiel? Das hängt von euch ab. Jeder muss sprechen. Aber von euch habe ich das Problem nicht. I know all of you will speak. Das weiß ich. So it has to be an equitable distribution of time. Mindestens 3, 2, 4 Sätze. Yes. Why don't you discuss it among yourselves? Whether you want to do it with just two together, zu zweit, oder als Gruppe, als Gruppendiskussion. If it is Gruppendiskussion, da brauchen wir ungefähr 8 bis 10 Minuten Zeit. Wenn das zu zweit ist, dann brauchen wir 5 Minuten. Pro Paar. Per pair 5 minutes. It's a group, then we'll do it for 10 minutes. And one thing I would like to remind you about, und darauf auch aufmerksam machen, Redemittel brauche ich. Ich bin der Meinung, das stimmt schon, aber ich bin nicht sicher, ob ich damit zustimmen kann, solche Redemittel. Ja, Abi, du hast recht, aber du hast einen wichtigen Punkt vergessen. Ich würde sagen, and then you come up with your things. Und wieso sollen wir in der Prüfung sprechen? Auf diese Weise. In der Prüfung gibt es, also das wird durch, also mit einer Partner gemacht. Oder Partnerin. Es kommt darauf an. So, man spricht Monolog, also gibt seine eigene
Äußerungen oder und man spricht auch mit einem Partner oder mit einer Partnerin. Okay. Stellt Fragen und antwortet auf die Fragen auch. Okay, sir. In dieser Weise können wir auch die Wörter erinnern. Ja, das stimmt. So you tell me, ab Montag machen wir? Ja, sir. Das ist mir egal, ne? Also you choose the topic. I don't want to force a topic on you. Multitasking, Soft Skills, arbeiten oder studieren, ja, solche Sachen. Yes. So you choose it, you choose that. Was bedeutet Soft Skills? Sind die wichtig? Warum sollten wir Soft Skills haben? Warum beharren viele Unternehmen auf Soft Skills? Wie kann man Soft Skills kultivieren? Brauchen wir extra Training dafür? Brauchen wir extra Ausbildungen dafür? Sollten wir auch solche Fachkurse machen? Persönlichkeitsausbildung und so weiter? Es gibt so viele Institute, die das anbieten. Also brauchen wir auch solche Institute oder kann man das einfach lernen von zu Hause? So there are lots of aspects, for example, to talk about. Also wie behandelt man ein Gespräch am Telefon? How do you deal with a treated conversation on a telephone? So ein Telefonanruf, guten Morgen, hier, Murthy, wer spricht bitte da? This is German. You have to introduce yourself as a speaker. Don't use the Indian context. कौन बोल रहा है? You hear that very often even on the Handi, na? Yes, sir. Hello, कौन बोल रहा है? So don't use that. Be on the politer side. So we can have that also. That also is a kind of a soft skill. There are a couple of nice texts coming up. So we'll have plenty to talk about. Aber inzwischen habe ich ein Gespräch hier für euch. Eigentlich ein Monolog. Bitte. Modul 4. Der kleine Unterschied. Aufgabe 4a. Was sich die meisten Männer gar nicht klar machen, wenn sie dann heiraten, dann leben sie normalerweise zusammen mit dieser Frau. Mit einer Frau zusammen wohnen. In einer Wohnung. Das heißt, die Frau ist immer da. Und die geht auch nicht wieder weg. Die bleibt. Und da kriegt die alles mit, was man so macht. Die sieht ja alles. Die sieht zum Beispiel auch mal auf einem Couch, zum Beispiel solche Geschichten. Und dann hört die auch alles. Alles! Da kann man nichts mehr vormachen. Die kriegt richtig mit, wie man so ist. Hört alles. Merkst du eigentlich, dass du jedes Mal, wenn du mit deiner Mutter telefonierst, eine ganz andere Ton in deiner Stimme hast? Merkst du das eigentlich? Nö. Aber ich. Und deine Mutter hat immer recht. Wenn ich das Gleiche sage, ich habe nie recht, deine Mutter hat immer recht. Merkst du das eigentlich? Nö. Aber ich. Wahnsinn. Stellen Sie sich mal vor. Sie kommen als Mann nach Hause, müde, abgeschlafft, abgefischt von der Arbeit. Dann ist Ihre Frau schon mal da. Dann hat die gewartet. Dann will sie sich unterhalten. Der Mann möchte aber einfach nur wohnen. Oder umgekehrt, ein netter Kerl wie Sie, schon mal zu Hause, hat eine Stunde lang schön gewohnt. Dann kommt zu
seine Frau nach Hause, auch von der Arbeit, vielleicht auch müde, auch abgeschlafft und abgefischt, die will sich auch mal ausruhen. Und da kommt die rein. Die hat einen Schlüssel. Die darf das, es ist völlig legal, die kommen rein, die klingeln nicht an der Gegensprechanlage, dass man sagen kann, du passt gerade nicht, komm nächsten März mal wieder. Nein! Und auch die ganzen Macken und Fehler und Unzulänglichkeiten, die man im Laufe seines Lebens für sich, seines Single-Lebens für sich angesammelt hat, das muss die ja auch alles tolerieren, das muss man ja gegenseitig aushalten. Macken ohne Ende. Ein Bekannter von mir hat die Macke, dass er seine getragenen Socken ins Kopfkissen mit reinstopft. Der schläft mit dem Kopf auf den getragenen Socken. Ich will es mal so ausdrücken, sein Verführungsumfeld ist dadurch relativ eingeschränkt. Wir sind nur nach 10 Minuten wieder draußen, da kommt es ja allenfalls zu Half-Night-Stands, wenn überhaupt. Ich habe ja auch jede Menge Macken. Ich will nur eine erzählen, meine Carrera-Bahn zum Beispiel, die mir lieb und teuer ist, habe ich bei mir im Flur aufgebaut. Streckenlänge 16,30 Meter. Mit 2 Brücken. Kommen Sie mal vorbei, können wir eine Runde spielen. Aber wissen Sie was, der Ricarda macht das nichts aus. Das finde ich toll an dieser Frau. Ich steige da drüber weg, es ist egal, die toleriert das. Das finde ich super. Da habe ich gedacht, das ist schön, dass Ricarda das nichts ausmacht. Meine ganzen anderen Fehler, Unzulänglichkeiten, Macken, dass ihr das alles nichts ausmacht, finde ich toll an dieser Frau. Und gleichzeitig habe ich Panik bekommen. Ich dachte, wenn ihr das alles nichts ausmacht, was muss die selber erst für Macken haben, von denen ich gar nichts weiß? So, wie war das Tempo? Das war ganz schnell. Das war ganz schnell. Und wisst ihr, ich habe das aus dem B2-Buch entnommen. Aspekte B2. This is an audio from base way aspect. Ja, Lektion 4. Und nicht am Ende dieses Kurses. Das ist aus Lektion 4. Lektion 4, B2. Also hier geht es eigentlich um Hörverständnis. Bitte seid nicht nervös. Hier geht es um Hörverständnis. Wenn man das versteht, das reicht. Es gibt ein aktivischer Wortschatz und es gibt auch ein passivistischer Wortschatz. Also dieser passivistische Wortschatz ist viel größer als der aktivistische Wortschatz. There's a passive vocabulary and an active vocabulary. The passive vocabulary is huge. This helps us understand the words without our ever having used them earlier or maybe even using them in future. The active vocabulary is what you use, and that is what defines our level as B1, B2, A1, C1, C2 and so on. Because that usage defines that level. So if we can understand what is being spoken, and maybe even 10 or maximum 15% of these words we can use, we are way, way better off in terms of speaking and usage of the C1 vocabulary. So, did you get the topic about what he was talking? Yeah, it was about Frauen, humorous. Frauen und Männern. Right? And he was a stand-up comic, basically. He was on stage and making people laugh. So this is that stand-up comedy, which is very popular now. So he was doing that stand-up comedy. Also was ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen? And he was giving the Männerperspektive. So this is what I wanted to play to you a couple of days back, aber da habe ich dann keine Zeit gehabt. Ich habe mir gedacht, heute werde ich es dann hier abspielen lassen, damit ihr etwas Schnelleres hört und nicht nur, was aus dem Buch kommt. Was aus dem Buch kommt, ist einfacher und langsamer, etwa langsamer. Das ist für den Unterricht gemeint. But remember, in the natural world, they will not be speaking so slowly.
Even if we understand the text, we have achieved a lot. I'll see if I can find the transcript for this, then send it across to you. And after that, we can maybe listen to this text again, wherein we are mitlesen. While listening to it, we can also read along. So we'll get the confidence also. Remember, this is not simply a reading text, he is speaking naturally. So there will be tonal inflections, rising, falling, surprise, shouting. All those and other parts of words, they come under our Arbeitsbuch also, where we use, I think in intensive training, where we use such words like, no, this is not intensive trainer, this is that other book. No, it was in the lesson itself, where we use, what is it called? Interjections. Ach ja. Oh nein. Oh my God. Now, when do we use such words? What is it that we want to express with it? It's somewhere here in this lesson, the next lesson, I think. So we will learn that with the right intonation. Damit, as Abhi had just suggested, when it comes to talking and discussing and amongst ourselves, we are in a position to use these and sound natural. Aha, yeah, 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 gut. Nine, 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 nine. Things like this, with the right intonation. So a language will become closer to the natural way of speaking. I saw that here somewhere, very, very beautifully put with the Übung here. Expressions were given, and how do you use them? So anyway, in the meantime, please relax, ruht sich aus, also ruht euch aus hier, alle. Und wir treffen uns am Montag. Yeah. Sir, eine Frage, sir, tut mir leid. Sir, Yeah, I think we have completed nearly 50%, I think, fourth chapter. Okay, I think I would like to suggest, sir, can we have Okanande mock test? Okay, Okay. mock test so that Okay. we can. Okay. Mock test, please give Ja, us, and we will do aber it nicht, on Sunday. ja, das mache ich nicht online. Ich möchte Zeit sparen. Ich gebe euch den Test offline. Yeah, offline only, sir. You give offline, and we will do it offline, and then Yeah. we will And correct. offline, And there's only one thing. You have to keep the time factor in mind and do it strictly as per the time allotted. genau, Yes. ja, das ist wichtig, ja. Ja, das ist wichtig, ne? Ja, genau. Ja. So offline will do it. Yeah, offline only. Good. Yeah. By when do you want me to send the paper to you? Freitag This oder one, Donnerstag oder Mittwoch? no, sir. Sunday is a free time for us. Okay, every Saturday. Every Saturday. So for next week, Saturday, when do you want me to send the Übungen? Was sagt ihr? Yes, sir. Today also, okay, sir. Today, if we can, because we have 2 days holidays. The I whole have 2 week? days. A week for that, or do you want it just 24 hours notice and then you can start the exam? 24 hours notice. So I don't shall want- I give it to you Thursday evening? Then you can submit by Saturday morning. Okay. Yes, sir. Yeah. Yeah, because definitely two of you are working and Abhi hat auch dann Unterricht und so weiter. So by Wednesday or Thursday, I'll send the thing to you, the paper to you. Okay. Mit dem, also ihr kriegt den Fragebogen. Okay. And keep a clock in front of you. Exactly. Yeah. Work strictly as per the time. And whatever we have covered up to Lektion 4, I'll put in that. Yeah. Vocabulary, grammatic, Grammatic. and also usages.
And when you It's say, also when I say, yeah, Anil. sorry, text production also, some small paragraphs writing. Yeah, yeah. Yeah. Done, done. Yeah. What does So it I'll describe? work out something. And then when I talk about vocabulary, this could be Synonyme, Antonyme, Wort Erklärungen und so weiter. Yeah. Yeah? Okay. Okay, ma'am. Done. I'll do that. Sir, Okay. I'll do that. I'll do that. By Wednesday, Thursday. Not later than that. Yeah. Ja, Surbi. Frage. Sir, am Montag habe ich nur halbe Uhr für die Halbe Stunde. Unterricht. Halbe Halbe Stunde, Surbi. Stunde, ja, Sir. Ja, das ist okay. You come at 10:15, nah? As soon as that other class gets over, I'll be with you. The moment you come, I'll stop that. Then I'm with you for at least 15 minutes Okay, Sir. extra. And then ab halb elf machen wir alle dann zu viert oder zu fünft den Unterricht. Okay, Sir. So keine Panik. We'll work out something, don't worry. Okay, Sir. Und Sir, ist das möglich am Sonntag? As of now, no, but let's see if I can spare out at least 1 or 2 Sundays in a month. Jeden Sonntag ist das nicht möglich. Okay, okay, Sir. Sunday is one day when I am free to help my wife Yeah, out sir. with housework. Yeah, Because of this COVID thing, we don't have any servants. We have stopped all servants. So she's very keen. उनको बुला लेते हैं. I told her nothing doing. नहीं बुलाना किसी को. अपना काम खुद करो. So Yeah, I normally help her. I normally help her out on Sunday. ये dusting वगैरह रहता है छोटा मोटा. And you know what it means, छोटा मोटा at home, no? yes. छोटा मोटा नहीं होता सर, बहुत बड़ा होता है. Also, die Arbeit zu Hause ist endlos. Hat keine Grenze. Sir, can I share the screen? Expect Ja, to- bitte. Bitte, please. Wait, let me stop. Yeah.